The reason is simple. Lawyers are restricted to very narrow wiggle room when they are doing a case. And that narrow wiggle room can be inimical, can be prejudicial to the interest of the client. When the case has a political dimension to it, that thing needs to be out there. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke si n'ụlọ ikpe Federal High Court nke dị n'Abuja wee pụta. Tata bụ Wednesday, mkpụrụ ụbọchị nke 5 nke ọnwa Nọvemba n'afọ 2025, dịka nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu pụtara n'ụlọ ikpe tata. Ma dịka unu si wee marala na ha bụ ndị gọọmenti na ndị ụlọ ikpe anaghị ekwe ka e were ihe onyonyo si ihe ọbụla gara n'ụlọ ikpe. Mana ka anyị sikwa eme mgbe ọbụla anyị wetara unu ihe ndị ọkaiwu ya kwuru dịka ha si n'ụlọ ikpe wee pụta, dịka ihe bụ mpụtara ihe mere na ya bụ ụlọ ikpe Federal High Court tata. Ma dịka otu onye n'ime ndị ọkaiwu ya bụ Barrister Aloy Ejimakor si wee na-akọwa, o wee sị na ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Kanu ka akwụkwa ebe ọkwụ wee kwụsị ike, ma ọ ka gwakwara onye ọkaikpe bụ Justice Omotosho na o nweghị ngọrọ ọnụ ya na agọrọ ọnụ onwe ya, n'ihi na unu egosibeghị ya ebe ya nọ wee dị iwu n'akụkụ akwụkwọ iwu Naijiria ole ka unu si wee weta iwu ahụ unu ji wee jide ya ebe a kamgbe afọ ole gara aga. Ya bụ onye ọkaiwu bụ Barrister Ejimakor wee gakwa n'iru wee na-akọwa maka ndị na-atụ ụjọ na ndị ya bụ ihe na-amapụ obi, dịka Maazị Nnamdi Kanu jizi ọnụ ya wee ekwuru onwe ya na ya bụ ụlọ ikpe. O wee sị ha na ụdị ihe a na-emebu na ọ bụghị ihe ọhụrụ, na o gosiri na ya bụ ikpe apụọla na ikpe ndị ụlọ ikpe ga-emenwu ka o bee, na ọ ghọọla ikpe ndị ọchịchị kwesịrị itinye aka na ya, ma sị ngwasị kwụsịzie ya bụ ikpe, n'ihi na ha bụ ndị ọkaiwu nwere nnọọ ebe iwu obodo mere ya na ọ bụ ebe a ka ha ga-etinye nwa ọnụ wee ruo n'okwu ọbụla, na ọ bụghị ebe niile onye eboro ebubo ga-etinye nwa ọnụ wee ruo n'okwu ka ha bụ ndị ọkaiwu ga-etinyewe ọnụ wee ruo n'okwu. Na ọ bụ ihe mere o ji wee na-abụ na ụfọdụ oge okwu bịa dịwazịa n'ụdị a, onye eboro ebubo ewesị ka ya were ke n'ọnụ ya wee gọrọ isi onwe ya. O wee sị na ụdị ha emeela mgbe ndị gọọmenti na Nelson Mandela nke South Africa na-agbagharị mgbe a tụrụ ya nga. O wee kwukwanụ na ụdị ha emekwalanụ mgbe Martin Luther King na ndị gọọmenti Amerịka na-agbagharị nke ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ndị ọkaiwu nwanne anyị nwoke ahụ bụ Maazị Nnamdi Kanu, dịka ha kọwara ihe niile mere na ya bụ ụlọikpe Federal High Court nke dị n'Abuja tata. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Well, greetings, ladies and gentlemen of the media. We have concluded today's hearing in the case of Maazị Nnamdi Kanu, and the crowning glory of it was that he put up a very good defense of himself, even though he was concentrating on the objections raised to the jurisdiction of the court. On that note, the court adjourned for further hearing to 7th of November, when the court expects that he will enter a full defense. Well, having said that, I know a lot of people have raised questions and eyebrows about the propriety of Maazị Nnamdi Kanu representing himself. It is his decision to make. He has the right under the Constitution to defend himself, and this case being politically charged, I think the idea or the notion that this is a normal criminal case has to be dispensed with. This is a normal criminal case at all. If you want to understand the complexity of this case and the true political dimensions to it, you think of the case of Nelson Mandela, Martin Luther King, or Bafemi Awolowo, Mahatma Gandhi. These cases were all politically tinged cases masquerading as criminal prosecutions. And these great men I mentioned, at some point in their struggle, at some point in their travail imposed on them by the state, they took the podium and defended themselves.
So a politically charged case often comes with some unusual dimensions like this. So because, why? The reason is simple. Lawyers are restricted to very narrow wiggle room when they are doing a case. And that narrow wiggle room can be inimical, can be prejudicial to the interest of the client when the case has a political dimension to it. That thing needs to be out there. That limitation we have is not expected of the defendant himself. So a lot of times, the defendant himself will make the best defense of his case at that very point in time. That does not obviate the fact that the presence of a lawyer in a case is always better. But in certain circumstances, there are exceptions, and the exception is, this one is one of the major exceptions. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, my Lord has adjourned the matter to 7th of July, 7th of November, for now to open his defense or to lose his right of defense. So we are going back to the drawing board, go back to office, look at it, and offer our advice as consultants. But having said that, the issue of talking to the press also came up, and we said no. The right to address the press is a fundamental right, because once we fail to address the press and tell the press the real position of things, they will go about to report, especially those of them who don't have the opportunity of coming inside the court. They may go and report another thing. So the court say that we have the right to exercise to address the press, which even the Constitution has confirmed. But they say that we should do it in line with the law, just like that I'm doing it now. I just reported what happened in court, not criticizing what is happening, what is happening. Just like every other person, we are calling Mr. President to discontinue this trial. It's embarrassing again. Thank you and God bless you. Thank you. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Iji gwa gị eziokwu, amaghị m ebe okwu a chere isi eche ugbu a, amaghị m ebe o chere iru, mana ebe ọbụla o chere iru, ihe mma bụ Chineke nna chebekwara anyị Maazị Nnamdi Kanu. Ma o nwere otu edemede nke Maazị Omoyele Sowore dere n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya n'ehihie a gbasara nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Na ya bụ ozi edemede, ọ na-akọwa nkata nke ndị obodo Naijiria na-akpa ka ha wee tụọ ya bụ Maazị Nnamdi Kanu nga, makwanụ ka e wee maa ya ikpe ọnwụ. Dịka o si wee dee ya bụ edemede, ọ sị: For the avoidance of doubt and to alert the public, it has become clear that a secret decision has long been reached within the Tinubu regime regarding the fate of Nnamdi Kanu. The plan devised through a high-level political conspiracy is to either sentence him to death or condemn him to life imprisonment. This outcome, predetermined far in advance, is now being dressed up in guise of judicial procedure. Justice Omotosho is expected to conclude Kanu's trial by declaring that his refusal to open defense amounts to an admission of guilt, a convenient interpretation designed to seal a verdict already agreed upon behind closed doors. The ruling is anticipated in November, a month that bears a haunting historical echo. It was in November 1995 that the military tribunal of General Sani Abacha sentenced Ken Saro-Wiwa and 8 other Ogoni activists to death, a sentence carried out with ruthless precision. Today, 3 decades later, Nigeria appears to be standing at the same moral crossroads. Only the year has changed. This is 2025, not 1995, but the machinery of repression grinds on. The trial of Nnamdi Kanu has ceased to be about justice. It is now a test of conscience for Nigerian state and its citizens alike. Free Maazị Nnamdi Kanu now. Nke a bụ ozi edemede nke ya bụ Maazị Omoyele Sowore dere n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya n'ehihie a. Mgbe na-ekwukwa otu okwu ahụ m na-ekwu,
nka ga na-ekwukwa weruo mgbe ndị Igbo kwụrụ ọtọ mee ihe ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo. Anyị ka na-ekirikwa unu, ndị eze na ndị igwe, ndị ọha na eze ndị Igbo, ndị gọvanọ na ndị sinetọ na ndị House of Rep, ndị ahụ niile anyị macha unu. Ma oge na-erukwa anyị bido kpọwa aha na ihe onyonyo niile anyị na-eme. Oge na-erukwa ma unu achọghị ikwu okwu n'ihe a, anyị ga-amalitekwa kpọwa aha mana ka anyị ka na-eje. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, denyere ebumnuche gị otu iso hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.